Tuale ala Talua KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Silia maritolu se lau ila tau na tawofo I tau fongo ta avale le malo le na whaie le tau nei. Whaulu le ngā whono de mautu sui e tolopo ai tau rumanga mō le ono vayaso. O te whaatala whantu se whaupopongo tala me lau KVZK. E mo mwatu na le imano lo le au whengaluenga le ofise wa aya a seta ma mea tau tino le malo le tau nei. Ono le to telo le atunu unha o atu mo tau fongo ta avale le malo sa whaatinoina I le se furu le tau nei. O se au te renga le nei o le reporti. Ile imalo lo le to atele o tangata o le atunu ma le au whai pisnisi na o atu le ofise wa aya a seta le malo le property management. Mō tau fonga sa whai ta avale nei e tusa ma le fitus fulu. Le ngata I ta avale whai tu a wha, o piki apu, o vans wha apea I maisi mau ta avale. Le ana matua wha atu mui nai le loto au le ofisa. O le taimi mua mwole nei wato e whai ai se tau fonga wha apea nei le malo. Talu mai le tau sanga lua afes fulfitu. E taa ne lava le afa o le iwa le tai au nei, o lo ngā solo atu pea le atu nu e wha o atu pepa tau ofo, mole nei wha moe moe. Na wha alia le sui o le ofise wa aia a seta le malo I lau KVZK, e silia ma le tolu se lau tangata na tau ofo I ta avale le malo, ma sa ese uma vaenga na tau ofo ai I la tau. Na alu lea uli atoa o lau pea pa tangata o le tau ofonga, le ana wha atumu mwha o atu I le ofise le vai aso atoa le nei, e o mai lava I le afo le iwa I le tai au nei. O le sole na tapuni ai talo sanga tangata whai whaatoanga I le ofise o whaatoanga, mo le mauafuai o mea whaingaruenga I whesosoani ai I le tutoi no lātou maumanga, o se au te lenga le nei o le reporti. O le lua ile nei o vaiaso tano na whaasawani le whaamoemoe o le matanga luenga o whaatoanga. E ala le resi talawina o whai whaatoanga e mawai fiso swani mo mea whainga luenga e whaongaina mo whaatoanga. Ma e o mai le so o silia ma le whaase lau leo whai o whai whaatoanga o mawhai na resi talawina mo nei fiso swani. Ma e lua itu ainga whaatoanga o sila iai le matanga luenga e o noanga waa I lalo le nei proklama. O le so le na tapuni ai talo sanga o mai wha wantu I tono le ofisa ma le foi wa saudi na matanga luenga mo le ilo no talo sanga. Ia o le nei proklama ia ua pa anga I foi le mato matanga luenga o whatoanga ia whapea foi ma le matanga luenga o whawheso tainga ia po le Department of Commerce ia o le nei proklama o whatatia lava e whasoani I le au whai whatoanga I tau mea whai ngai luenga e whasoani e foi po le a lava o whatoanga o lo ngā lulu e tangata o tatou atu nuu ia po o le maumanga ia po se tonga la au ia po se loi foi ia o whatoanga ese lava e anga waa ai tangata o tatou motu e mawhai o na wha o mei tonu lato pepa whaatumu e maua e foi le whasoani I mea tau whai ngaluenga o tools or supplies e whaatino e foi lato ngaluenga whatoanga. Talo sanga ina le matanga luenga o whaatoanga le atunu ina ia whaonga te tau le nei ia wanoa.
O le tau nei le sa whaalawilo ai le motu sui se ngā whono madili e whaatasi e whaamalolo ai le whono whaitu la whono mo le ono vai aso i lana tau au whianga tele lo na wha o le no whainga tolu se fulfitu i le aso ngā fua o le vai aso fau. I le whuntanga na mautu sui le tau nei na whaalawilo ai se ngā whono madili e whaatasi e whaamalolo ai le whono tanga whaitu la whono Amerika Samoa i ona mauta i lua. I lalo le vaenga lua ma ngā se fulmaratasi o le whaavae tu i tiu wino Amerika Samoa o lo waia iai mauta e lua o le whono whaitu la whono e whai ai sana lava malolonga ai le mawhai o na malolo se mauta e au noa ma le madili iai o le si mauta pe a whai o se malolonga e silia ma le tolu aso. O le nei ngā whono ua maridi e whaatasi uma iai mauta whaitu la whono e lua. Mo le whaamalolo ai o ngā luenga mauta e lua se ia mai ala whainga palo te tele o lo walo tu iai le hatunuu. O no le asunga fua le vai aso fau le amtari ai le whainga palo te tele le hatunuu. O le tūlanga le nei ua maridi ai mauta e lua. E whai au le vai aso fau le asunga fua o le aso tolu fo i lea. E whai ai le palo te tele le hatunuu. Lea o le awha moe malolo ai mauta e lua. O le whono whaitu la whono i le mai ai o ngā luenga i le aso lava lea. Se ia toe tau fia i la sunga fua o le masina nove masu sifun mo le wha. Na vi e le tamata i konkurrensi au i whaatari amata le pasia i no tupe le malo e wha mautu ai le fua whaatatau le federale Amerika Samoa mo le Medicaid. O se ngā whone wha awaulo na pasia ina i le mautu sui o na tu inatu lo lea i le mauta mawalunga e na o le presidente level United States ya Joe Biden e sainia lea tu la whono. O le nei ngai uinga e whaatupe ai le malo Amerika se ia o iati se mas fulmaleono lua whelu se fululua le tausanga nei. O le airu i fo i le konkurrensi vainga te tele ya November mo le tausanga lua whelu se fulutolu. I le masino se tema na autasia i sui o le konkurrensi mai teritori e wha Amerika e se tusi una iai te itai o le konkurrensi ina ia toi wha awau le fua whaatatau mo teritori e pei ona whaia ele nei tu la whono. E le tausanga lua whesifuru maleiva ina ua mai a tausanga o le vai luanga o le 5.5 i le 5.5% na si itiai e le konkurrensi le fua whaatatau mo Amerika Samoa i le 2.3% o le tūlanga sili lea o na lelei i le o ni whaalavilavi whaafuse i tutonu le atunuu e sili atu na i loo isi sitete e 5.0. E tātou tala mai apia o le aso mua o ke topa le tausanga nei lea o le apa uai le tau o le pensini sa mua tutu o tasi. E pe iona tā ua le sui pale mia ma le minista le tu mau tupe. E se pepo whamtalanga na whailoa ai le minista o tupe i le afiafi o le aso whareile. Ia tuala Iosefo Bonifasio o le a ia se pa u i le tau o le pensini ma i le tolu tala fitus fulfa sene i le tolu tala 5 sene i le lita. O le kiso o le a iai lona pa u ma i le whatala i vasene i le tolu tala i vasefulu i vasene i le lita. O le kalisini sa tolu tala o na sefulu sene a lea ua pa u i le tolu tala 5 sene i le lita. Na tā ua le sui pa le mio Samoa o le pa u le nei o le kesi a matatu e le masina fou i lo naso mumua. Ma o le tau o le pensini lea o lo iai e fuafua lea i le tau lea na au mai ai au Sitalia ni usila mawhiti. Ma o tātou tala muli o tala mai le Pasifika, ua sauni nei le malo tele tu inatu lana fsoswani le telo atunu o le Pasifika. I le mai ai o lana fontanga mua ma atunu o le Pasifika, na whaalau ilo ai fsoswani ma tinae e valu se lau se 10 miliona lona tau wa whai. E se whaasala launga na tau wai e United States o le nei tau tinonga e au fiai se whaasolonga o fuafanga mo le Pasifika. O se tūlanga tāua o le malilienga mo le fsoswani le tamau ainga e iai le ono se lau miliona ma o le tele lavo vaenga nei e alu uma i le vaenga lo ngausi ma iai le tuna. O Washingtone lea ua uma o na tautino e tatala ofisa fou o le amipasa i Tonga, Kiribati ma Solomona o le atu inatu fo i le tūlanga o le maloi atu nuu i New Zealand, Niue ma le atu kuki. O le a iai fo i se vaenga tupe tusa ma le se lau tolu se 10 miliona e tau mawhai te te atuai i suinga o le tau ma se tau tinonga e sa ili ai se isi whase lau miliona mo le a wha moe ma i le au whai pisini si tū ma oti. Na tau fo i le malo o le United States o le a wha awau pea ngā luenga mo le tani atu i suinga o le tau ai meisi o le tūlanga i le tau wha matau o lo ofi mai tutonu o le Pasifika. Ai usi mai lola mai mo se wha ingo le tau mo Amerika Samoa i le nea fiafi. Tala whātua Amerika Samoa o se tala tau mo le nei afiafi. Tau poa nā nei o pola stoa nai e mā tele nā uaoa i tō uruti i munga me beda varis fulwha mā lua fitu valu. Sa vili mai sau te sae se furu lima le luas furu mai la le tū la.
Aso sa eo ila stofi e matele ina uoa e ta apesono timu vele varis furuono ma lu e fitsuiva sa vili mai sa e se furu le se furu ma mai na le tula mo se va ingale na tada tau ma Amerika Samoa. O le whaiunga nao tala mai lau KVZK, manu e tele u whainga malolonga de nea fiafi, tō whāsifua. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket. E moni e mo lalo ni sao whaatulanga ina ia wala Amerika Samoa. Ai peitai, o le tumutumunga lo sangolemu, o le fusi le lo fuspa, e ave lo tāwali. Whavlawe whapua e tau o tāwali, e tupu so stemi, so se no whonga. E te tau na whai lo fuspa, le ngata o e tangata matua, whapea whanau. Hawa foi, o le tau fio o lau tāwale ma tusi oe le whai o lo fuspa, o se tūlanga le manuia le ia te oe. Amerika Samoa, e whataua lo sangolemu, fusi pe tusi. More than 300 bid at the government's auction today. Resolution introduced in the House of Representatives to adjourn the fono for 6 weeks. Talo for watching the news from KVZKTV. Thanks for joining us. It has been a successful public auction thanks to the hard-working staff of the Department of Property Management, who braved the hot sun to auction off close to 70 used government vehicles today. Here is more. Members of the public and the business community rushing to place last-minute bids for 70 used vehicles belonging to the ASG. The Director of Property Management, Pauline Asalele, said that it has been a very busy week since bids opened on Monday, with members of the public, especially businesses owners, bidding not just for one vehicle, but 12 vehicles. Others who attended the auction this morning included mechanics, who were there to salvage old cars for car parts. More than 300 members of the public and the business community placed bids for 70 used vehicles, ranging from 4-door Ford Rangers to used pickup trucks, vans, trailers, and other vehicles. Bids opened at 10 a.m. today, and by 3 p.m., staff of the property management were still reading out bids from the public. The last time a government bid was held was back in 2017. The Office of the Department of Agriculture was packed with local farmers who rushed to secure an opportunity to apply for free tools from the two local vendors, Ace and the Tool Shop, to help with their plantations. Here is more. This long queue at the Department of Agriculture are farmers desperate to secure this opportunity to receive farming tools that will make their hard work a little easier. It's been 2 weeks now since the Department of Agriculture accepted applications from farmers where they can apply for up to a value of $1,000 to purchase tools and farming equipment from vendors such as Ace and the Tool Shops. Today was the last day for the Department of Agriculture accepting applications from farmers. The program that we are currently administering at the moment is the Farmers Camp Cash Assistance Program. Now, this is a program we have collaborated and have actually partnered up with the Department of Commerce on, and it is an assistance that's provided to all the farmers with farming supplies and tools. And the eligibility requirement, this is for farmers who were impacted during the Code Red restrictions. So the eligibility requires all the farmers, both here in Tutuila and Manua, to acquire an invoice from any of the local vendors supplying the specific tools or resources, supplies that's pertaining to their type of farming.
Now, the program is open to all the different types of farmers, whether you're a crop farmer, a gardener, a piggery farmer. This program is an opportunity to take advantage of to obtain the specific tools and supplies that you are in need of pertaining to your daily farming activities. A staff of the Department of Agriculture told KVZK News that more than 400 applications have been revived. A staff of the Department of Agriculture told KVZK News that more than 400 applications have been received already from farmers. The next step, the Department of Agriculture office will review all the applications before they are submitted to the Department of Commerce, then the dispersing office. The House of Representatives proposed a resolution to adjourn the legislature for a 6-week recess on Monday, October 3rd. Here is more. The House of Representatives concurrent a resolution adjourning the House and the Senate for 6-week recess. Under Article 2, Section 11 of the revised Constitution of American Samoa, each House shall sit upon its own adjournments, but neither House shall, without the concurrences of the other, adjourn for more than 3 days. This resolution has been agreed by both House and Senate to adjourn the legislative session days so that there is sufficient time to review the annual fiscal budget and properly review the dispense pending matters. Resolved that it is appropriate to temporarily recess for 6 weeks after the general election next week on Monday, 3rd of October. The House of Representatives and the Senate shall be adjourned at the close of businesses on Monday, October 3rd, 2022 in each representative chamber to the opening of businesses in each representative chamber, House and Senate until November 14. Washington, D.C. Congresswoman Uifatali Amata hailed passage of government funding that secures American Samoa's federal matching rate for Medicaid. Known as a continuing resolution, the legislation passed the House, then attracted bipartisan support in the Senate, and has only to be signed into law by President Biden. This action funds by the United States government until December 16, 2022. Congress will consider major appropriations with November for 2023. In September, each of the members of Congress from 4 United States territories joined together in a bipartisan letter to urge congressional leadership to renew the rate for the territories, as this legislation does. In 2019, after years of a standard 55 to 45% split, Congress increased the rate for American Samoa to 83%, which is the best non-emergency rate in the nation, more than any of the 50 states. The Biden administration has signaled another possible extension, as the president has done before in several 90-day increments. In our news from up here, the Deputy Prime Minister and Acting Minister of Finance has announced that retail petroleum prices will drop in the new month effective 1st of October 2022. In a statement released by the Minister of Finance at around 9 p.m. on Friday night, Tuala Yosefo Bonifacio announced there will be a decrease in maximum retail price for petrol from $3.74 to $3.51 per litre. Diesels will decrease from $4.09 to $3.99 per litre, and kerosene will decrease from $3.68 to $3.58 per litre. The Deputy Prime Minister said with the new rates for the month of October to get into effective from October 1st, 2022, the price of petroleum products in Australia, New Zealand and Fiji are as follows when compared to Samoa. In our news from the Pacific, the United States is preparing to commit a lot more aid to the Pacific. As its first ever summit with Pacific Island countries came to an end, it unveiled aid and development commitments of $810 million. In a media release, the U.S. said this commitment includes a series of ambitious initiatives to meet Pacific priorities. A significant part of it, the $600 million Economic Assistance Agreement, will be spread over 10 years and mostly go towards the South Pacific Tuna Treaty. Washington, which has already committed to open new embassies in Tonga, Kiribati and Solomon Islands, will also grant sovereign status to New Zealand realm countries, Niue and the Cook Islands. There will be $130 million to try counter climate change and a commitment to finding another $400 million for this purpose from private investors.
The United States said it will continue to play a leading role in accelerating global efforts to combat the climate crisis, recognizing the existential threat it presents to the Pacific. Executive training is also to be provided for rising Pacific leaders. Let's have a look at our weather report for this evening. Title for American Samoa, here's your weather report for this evening. Tonight to Saturday night, mostly cloudy, numerous showers, highs around 84, lows around 78, southeast winds 15 to 20 miles per hour. Sunday to Thursday, mostly cloudy, scattered showers, highs around 86, lows around 79, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather report for this evening. And that concludes your local news from Apia and Pacific News from KVZK TV. Have a pleasant evening. Good night.